কাছে আসবো। চা যে বলয়, সেই বলয়টা বিজেপির প্রভাব আমরা 2021 থেকেই দেখে আসছি। এবারও কিছুটা টার্গেট বিজেপির, কিন্তু তৃণমূল অনেকটা ওভারকাম করেছে 2024-এ। এই কেন্দ্রীয় বাজেটে কি চা নিয়ে কিছু থাকতে পারে, চা বলয় নিয়ে? আর কি কোনো আশা প্রত্যাশা আছে চায়ের ওপরে, চা বাগানের ওপরে? তুমি যদি চায়ের এই অঞ্চলের যদি অর্থনৈতিক বিন্যাস দেখো, যে বড় যে কারখানাগুলো, যে চায়ের কথা উনি বললেন রপ্তানি হতো, সেই চায়ের উৎপাদন কমেছে। তার পাশাপাশি মাঝারি এবং ছোট যে কারখানাগুলো, যেগুলো একদম লোকাল স্তরে চা তৈরি করে, তাদের উৎপাদন কিন্তু অনেকটা বেড়েছে। এখন দৈনন্দিন, আমি একটু আগে বলছিলাম, দৈনন্দিন মজুরি চা শ্রমিকদের, সেটা কিন্তু বাড়াতে হবে, কারণ সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় স্তরে রয়েছে 750 টাকা। সেই 750 টাকাটা এখানে পায় না। এবং এর পাশাপাশি চা বাগানের একটা বড় অংশ শ্রমিকদের নির্ভর হচ্ছে 100 দিনের কাজ। সেই 100 দিনের কাজে যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছে, কারণ ওখানে তো শিল্প নেই আলাদা, চা ছাড়া কোনো, যে পাশাপাশি একটা শিল্প থাকলে সেখানকার মানুষ সেই শিল্পে নিযুক্ত হতে পারে। সুতরাং এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমি একটু আগে বলছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গকে যদি পাখির চোখ করে ভারতীয় জনতা পার্টি, তাহলে বাজেটে তার রিফ্লেকশন দেখা যাবে, যেটা গতবার বিহারের ক্ষেত্রে দেখা গেছিল। যদি না থাকে তাহলে মনে করতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গকে ওয়াক ওভার দিয়ে দেওয়া। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মিতা চক্রবর্তীর কাছে যাব, যে আপনারা কি চাইছেন? মানে কেরল, তামিলনাড়ু, কেরলও যদি চলে যায়, তামিলনাড়ুও যদি চলে যায় বিজেপির হাতে, কংগ্রেস তো আরো ফাঁকা হয়ে যাবে। বাংলার দিকেও যদি নজর না দেয় বিজেপি, তৃণমূল থাকবে, তৃণমূল ভোটে জিতবে। বাজেটে এখন মোদি, আপনারা কি আশা করছেন? দেখুন, প্রথম কথা হচ্ছে যে কেরল আর তামিলনাড়ু চলে যাবে এরকম কোনো আশঙ্কা আমাদের মাথায় নেই। কাজেই আমরা জানি না যে কিভাবে কেরলে বা তামিলনাড়ুতে, যেখানে বিজেপির কোনো সেরকম সংগঠন নেই বা সেরকম কোনো প্রেজেন্স নেই, কিভাবে ওনারা সরাসরি রাতারাতি ওখানে সরকার তৈরি করে নিতে পারবে। নরেন্দ্র মোদী তো বারবার বলছেন যে আমরা কেরল জিতবই। বলতে তো অনেক কিছুই অনেকে পারেন। আগে কেরালাতে উনি কিছুটা প্রেজেন্স দেখান, কিছু বিধায়কের প্রেজেন্স দেখান, তারপরে উনি জেতার কথা বলবেন বা সরকার গড়ার কথা বলবেন। আমরা যদি ওভারঅল একটা অ্যানালিসিস করি, আমরা দেখলাম যে একটা ইকোনমিক সার্ভে যেটা এসেছে, তাতে কারেন্ট জিডিপি গ্রোথ রেট দেখানো হয়েছে 7.4%, এবং সামনের বছরের জন্য প্রজেক্টেড গ্রোথ রেট দেখানো হয়েছে 6.8% থেকে 7.2%। অর্থাৎ জিডিপি গ্রোথ রেটে ডিক্লাইন হচ্ছে। তার একটা প্রধান কারণ হচ্ছে ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা যে ট্যারিফগুলোকে বাড়ানো হয়েছে, সেটা সম্পূর্ণ রিয়েলাইজেশন কিন্তু লাস্ট ফিস্কাল ইয়ারে হয়নি, সেটা হয়তো সামনের ফিনান্সিয়াল ইয়ারে হবে। এবং সেই প্রভাবটা কমানোর জন্য কারেন্ট বাজেটে কোনো প্রভিশন থাকবে কিনা সেটা দেখার বিষয় রয়েছে। সেকেন্ড, আমি বলবো যে 2014 সালে যখন ডক্টর মনমোহন সিং আমাদের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, সেই সময় UPA 2 এর সময় ইন্ডিয়ান রুপির যে ভ্যালুয়েশন ছিল, আমার মনে হয় এক US ডলার হচ্ছে 62 to 63 ইন্ডিয়ান রুপিস। এখন দাঁড়িয়ে সেটা হয়েছে 1 US ডলার ইজ 91 or 92 ইন্ডিয়ান রুপিস। যদি আপনি জিবিপি দেখেন, ব্রিটিশ পাউন্ড দেখেন, সেটা হচ্ছে 121 টাকা। মানে 121 টাকা পাউন্ড। এবং আমার মনে হয় পাউন্ড সেই সময়ের মধ্যে 80 থেকে 90 এর মধ্যে ফ্লাকচুয়েট করতো, এখন সেটা 121 টাকায় চলে গেছে। এবং পাউন্ড চলে গেছে 91 থেকে 92 টাকা। একদম, $1 দাম 92 টাকা, পাউন্ডের দাম এত টাকা, তার সঙ্গে সোনা রূপোর দাম এইভাবে বেড়ে গেছে। ট্রাম্পের শুল্কের চাপ আছে, কিভাবে সামলাবেন মোদী সরকার, এই নিয়ে আসবো একটা ছোট্ট ব্রেকের পর। নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সাফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। সাফেদ 500 গ্রাম মাত্র 37 টাকায়। এটা তো মাইথান স্টিল না? হ্যাঁ, পাড়া প্রতিবেশীরাও লাগিয়েছে। স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল। পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েটল্যান্ড। এই জলাভূমি বুঝিয়েই দিদার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। স্থানীয়দের নিশানায় সোনারপুর উত্তরে তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল আলী মণ্ডল, যিনি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উপপ্রধান। তাদের বক্তব্য, তদন্ত হোক।
যতজন সব জড়িত আছে, যেরকম ধরনের নজরুল মন্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম, উপপ্রধান কার্তিক, সবাই জড়িত আছে। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। একটা আগুন নিভে যাওয়ার পরে নানা বিষয়ে আঁচ বাড়িয়ে দিয়েছে। সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদ, এই এলাকায় রয়েছে পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমি বুঝিয়ে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর পেছনে মদত রয়েছে সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল মন্ডলের, যিনি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উপপুরপ্রধান। রাতের অন্ধকারে ভরাট হয়, দিনের বেলাও ভরাট হয়, প্রশাসন গার্ড ডেকে ভরাট হয়, প্রশাসন সবই জানে, তার সত্ত্বেও ভরাট হচ্ছে। আমাদের গ্রামবাসী অভিযোগ করা হয়েছে, পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছে, কোনো লাভ হয়নি। যতজন সব জড়িত আছে, যেরকম ধরনের নজরুল মন্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম। প্রশাসন তদন্ত করছে, তদন্তে যে বা যাদের নাম উঠুক, তাতে যদি আমার নামও ওঠে, আমার বিরুদ্ধে প্রশাসন অ্যাকশন নিলে আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। আমি নিশ্চিতভাবে সরকারের সাথে সহযোগিতা করব। নামগুলো একটা দুটো চিনি, তার মধ্যে আমার হাজবেন্ডের নামও বলছেন। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। তদন্ত হোক, অবশ্যই আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। এই দেখুন, এটা নাজিরাবাদ এলাকার জলাভূমির স্যাটেলাইট ছবি 1985 সালের। ধীরে ধীরে ছবিটা বদলাতে শুরু করে, একটু একটু করে জলাভূমিতে বেআইনিভাবে গজিয়ে উঠতে থাকে নির্মাণ। অভিযোগ, এসবই বেআইনি নির্মাণ। এখানে একাধিক নির্মাণ রয়েছে। প্রভাবশালী ব্যবসায়ী অসীম মণ্ডল, পবন মণ্ডল, পঙ্কজ লীলা, বিকাশ রায়ের। নজরুল মন্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম, উপপ্রধান কার্তিক, অসীম মন্ডল আছে, লোকাল প্রমোটার। উনি বেশি প্রত্যেকটা গোডাউনের পিছনে ওনার হাত আছে। নাম দিয়ে কমপ্লেন করা আছে। থানা পুলিশ কিছু ব্যবস্থা নেয় না? থানা তো খুদ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, থানা গার্ড দিয়ে কাজ হচ্ছে, তাহলে আর প্রোডাকশনটা দেবে কি? বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন? একদম যা দেখছি তাই বলছি, কোনো অ্যাকশন নেই। গ্রামবাসীরা মিলে একাধিকবার পিটিশন দিয়েছেন, সেই পিটিশনে নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই নামগুলোর মধ্যে অবশ্যই বিধায়কের হাজব্যান্ডের নাম রয়েছে, অসীম মণ্ডল তার নাম রয়েছে, এবং আরও একাধিক ব্যক্তির নাম রয়েছে যারা এই ভরাট করে গোডাউন তৈরির কারবারে, বেআইনি কারবারে জড়িত। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনো রকম ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। এই যে অসীম মন্ডলের নামগুলো, মানে এগুলো কি আপনি চেনেন? বা আমি যদি দল করি, দলের কর্মীকে আমি চিনব না? মিথ্যা কথা বলা হবে। কর্মী অসীম বর্মন কর্মী, অবশ্যই কর্মী। কুমার, পঙ্কজ কর্মী না। আচ্ছা, অসীম মন্ডল কর্মী। অসীম মন্ডল কর্মী জানেন? আমি এই ব্যাপারে কোনো আমার জানা নেই। আমরা পুলিশকে বলেছি আপনি তদন্ত করুন। প্রশাসন আমাদের এই বিধানসভা কেন্দ্রে ফুললি ফ্রি হ্যান্ডে কাজ করে। তারা যদি মনে করে যে যাদের নাম বেআইনি ভাবে যদি কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকে, নামগুলো একটা দুটো চিনি, তার মধ্যে। আর আপনি বললেন আমার হাজবেন্ডের নামও বলছেন। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। জলাভূমি ভরাট করে নির্মাণের অভিযোগ নতুন নয়। 2022-এ নিউজ 18 বাংলায় এই এলাকার জলাভূমি ভরাটের খবর দেখানো হয়। তখন পদক্ষেপেরও আশ্বাস দেন স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক। বলেন, বেআইনি কাজের সঙ্গে কোনো আপোষ করা হবে না। যার নাম আসছে এফআইআর করুক, পুলিশের কাছে যাক, যে যার নাম, যে কমপ্লেন আসছে আসুক, আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হোক না, অসুবিধা নেই তো। কোনো বেআইনির সাথে আপোষ হবে না। প্রায় 4 বছর পর বিধায়ক হাত তুলে নিচ্ছেন, বলছেন তদন্ত হোক। আমরা সেখানে জলের রিজার্ভার করতে পারবো বা ইলেকট্রিক কানেকশন দিতে পারবো। এটা আমাদের বেশ কিছুদিন ধরে, প্রায় বছর 3 ধরে আমরা পারমিশনের জন্য অপেক্ষায় আছি, কিন্তু আমরা পারমিশন পাইনি। আপনারা পাচ্ছেন না দিদি, কিন্তু এই যে কারখানাগুলো যারা তৈরি করলেন আলো এবার রাতের অন্ধকারে, তারা কি করে পারমিশন পাচ্ছেন? সেই জন্যই বলছি তদন্ত হোক, এটা একটা তদন্ত হোক, কারা পাচ্ছে, কিভাবে পাচ্ছে, তাহলে পুলিশ প্রশাসন এটা দেখুক। ক্যামেরায় সুব্রত জানার সঙ্গে ইরন রায় বর্মন, নিউজ 18 বাংলা।
পূর্ব কলকাতার জলাভূমি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ওয়েটল্যান্ড। এই জলাভূমি বুঝিয়েই দিদার বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ। স্থানীয়দের নিশানায় সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল আলী মণ্ডল, যিনি রাজপুর সোনারপুর পুরসভার উপপ্রধান। তাদের বক্তব্য, তদন্ত হোক। যতজন সব জড়িত আছে, যেরকম ধরনের নজরুল আলী মণ্ডল, আমাদের এমএলএ ফিরদৌসী বেগম, উপপ্রধান কার্তিক, সবাই জড়িত আছে। যদি বেআইনি ভাবে কারখানা তৈরির ক্ষেত্রে এই নামগুলো উঠে আসে, আমার মনে হয় পুলিশি তদন্ত করা উচিত। একটা আগুন নিভে যাওয়ার পরে নানা বিষয়ে আঁচ বাড়িয়ে দিয়েছে। সোনারপুর উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে নরেন্দ্রপুরের নাজিরাবাদ, এই এলাকায় রয়েছে পূর্ব কলকাতার বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমি বুঝিয়ে একের পর এক বেআইনি নির্মাণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, এর পেছনে মদত রয়েছে সোনারপুর উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগম এবং তার স্বামী নজরুল মণ্ডলের, যিনি রাজপুর সোনারপুর হেডলাইন্স নিবেদন করছে আজ তৃতীয় মোদী সরকারের দ্বিতীয় বাজেট। 5 রাজ্যে নির্বাচনের আগে কি জনমোহিনী পদক্ষেপ? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানে নতুন কি? আয়কর থেকে মূল্যবৃদ্ধি কোন খাতে মিলবে স্বস্তি? ভোটের রাজ্যে কি বাড়তি বরাদ্দ? সংস্কারমুখী না ভোটমুখী? কেন্দ্রের বাজেটে নজর আম জনতা থেকে বিশেষজ্ঞদের। 26-এর বাজেটে টার্গেট 26। বাংলা ভোটের আগে সাধারণ বাজেটে নজর সাধারণের। গতবারের বাজেটে ভোটমুখী বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ, এবারের কেন্দ্রের বাজেট কি বাংলামুখী? নির্মলার নবম বাজেটে নজর। আয়ের চেয়ে পকেটে টান, নির্মলার বাজেটে কি মিলবে সমাধান? রান্নার গ্যাসের দামে আম জনতার ছ্যাঁকা, জিএসটি কমলেও ভোগান্তির অভিযোগ। কর্মসংস্থানেও হবে মধ্যবিত্তের মুশকিল আসান। মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যই বা কোন ছাড়? কি হবে সস্তা, কোনটা হবে দামি? আশা আশঙ্কার দোলাচলে আম আদমি। রবিতে বাজেট, ছুটির দিনেও খোলা শেয়ার বাজার। ইনকাম ট্যাক্সের ছাড়ের পর কি এবার শেয়ার বাজার থেকে আয়ও কর ছাড়? বাজার খুলতেই পড়ল সেন্সেক্স নিফটি। নিম্নমুখী সূচকের মধ্যেই নির্মলার বাজেটে নজর দালাল স্ট্রিটের। বাজেটের দিনেই পড়ল সোনার উপর দাম। প্রতি 10 গ্রামে সোনার দাম কমল 13,711 টাকা। কেজি পিছুর উপর দাম কমেছে 26,273 টাকা। সিলিন্ডার পিছু 49 টাকা 50 পয়সা বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দামও। দুনিয়া জোড়া টানাপোড়েন যুদ্ধ আবহেই ভারতের বাজেট। চীন, পাকিস্তান, বাংলাদেশের কলকাঠি ঠেকাতে প্রতিরক্ষায় কি বাড়তি জোর? তেল থেকে শুল্ক, ট্রাম্পের ট্যারিফ ট্যাকটিক্স সামাল কিভাবে? সোনার উপর দাম, বিশ্ববাজারে টাকার মূল্য ভাবাচ্ছে কেন্দ্রকে। টানা 9 বার বাজেট পেশ। মহিলা অর্থমন্ত্রী হিসেবে নজির। সকালেই অর্থমন্ত্রকে নির্মলা, পরে রাইসিনা ইসরামন। রাষ্ট্রপতির হাতে দই খেয়ে বহি খাতা নিয়ে সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। ক্যাবিনেটে সিলমোহরের পর বাজেট পেশ। বাজেট মানেই সরকারের চ্যালেঞ্জ। আগুন বাজারে বইবে নির্মল হাওয়া। আমজনতার ভাবনা কোন খাতে? দাম বাড়া কমায় লাভবান কারা? কর থেকে ছাড় রেহাই কোথায়? পক্ষে বিপক্ষে জোরদার তরজা। বাজেট বিশ্লেষণ আজ দিনভর। ভোটারদের নাম বাদ দিতে পিছন থেকে কলকাঠি। ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে চিঠিতে তোপ মুখ্যমন্ত্রীর। বাংলা এখতিয়ার ভেঙে কাজের অভিযোগ। কমিশনের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন। আগামীকাল দিল্লিতে জ্ঞানেশের সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই সুর সপ্তমে। পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, কমিউনিস্ট, স্টুডেন্ট, কংগ্রেস, লেবার সব সমস্যার জন্য আলাদা আলাদা সেল। নেতাদের ওপরেও কি চলে নজরদারি? কি বলছেন এক সময়ের দুঁদে পুলিশ অফিসার? ছাত্র আন্দোলনে কারা দেন উস্কানি? সপ্তর্ষি সোমের মুখোমুখি কলকাতা পুলিশের প্রাক্তন ডিসি দেবাশিস চক্রবর্তী। দেখুন না বলা কথা, কেস ডায়েরি, দ্বিতীয় অংশ, রাত 10:30টায়। হেডলাইন্স নিবেদন করলো সহ নিবেদন করলো কলকাতায় আর জেলায় জেলায় ক্যান অ্যাক্টিভ ক্যান ফেয়ার সেরাম কাজ করে ত্বকের ভেতর থেকে এবং দূর করে দাগ, ছোপ, পিম্পল। Serum Group. Achieve an international award in London. Be with Serum. দুলালের তাল মিছরি লেবেলে দুলালের তাল মিছরি লেখা দেখে তবেই কিনুন।
সীতারামন ঢুকে গেছেন পার্লামেন্টে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কেন্দ্রীয় বাজেট। অখিলেশ যাদব তিনি কি বলছেন দেখুন। और फिर आप कहते 1000 किलोमीटर की मेट्रो बन गई है, दुनिया में हम सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनने दी। अपने लोकसभा में तो अपने गृह जनपद में तो बनाई नहीं मेट्रो, जिसका उन्होंने सबसे पहले घोषणा की थी। तो मेट्रो नहीं बना पा रहे, और फिर अटल जी का नाम लेते हैं। ये अटल जी के गांव में कौन सा विकास करा दिया इन्होंने? और अटल जी के नाम पर एक सड़क बननी थी, एक्सप्रेसवे बनना था, जो उनके गांव से जुड़ करके सीधा मध्य प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता था। वो एक्सप्रेसवे कहाँ है? लगता है हवा में बनाया है, कागज में बनाया है, घोषणा में बनाया है। ये स्पेस की कम, सपनों की बातें ज्यादा करते हैं। रिफॉर्म बजट कहा जा रहा है, जो यूनियन बजट होगा अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये डिफॉर्म बजट है। ये रिफॉर्म बजट नहीं है, डिफॉर्म बजट है। বাজেটের আগেই আক্রমণ, তোপ অখিলেশ যাদবের। সরাসরি চলে যাব, দিল্লি থেকে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি মৈত্রেয়ী। এবারের বাজেটে কি তামিলনাড়ুতে জোর, নাকি কেরলে, নাকি বাংলা টার্গেট, কি মনে হচ্ছে? দেখো, এইবারের বাজেট নিঃসন্দেহে নির্মলা সীতারামনের নবম বাজেট হলেও অন্যতম চ্যালেঞ্জের বাজেট। তার কারণ একদিকে যদি গ্লোবাল ইকোনমির দিকে তাকানো যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ভারতীয় মুদ্রার সর্বকালীন পতন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাম্প ট্যারিফের খাড়া ঝুলছে, তার সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি বড় রকমভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে 5 রাজ্যের নির্বাচন রয়েছে এবছরই, এবং তার মধ্যে তিনটি রাজ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল, কেরালা এবং তামিলনাড়ু, যেখানে বিরোধীরা ক্ষমতায় রয়েছে। ফলে সেখানে দাঁড়িয়ে ওভারঅল কিরকম বাজেট পেশ করেন সেটাই দেখার। তবে গতবারের যে বাজেট দেখা গিয়েছিল, যেখানে একেবারে ঢালাও ঘোষণা হয়েছিল বিহারের জন্য, এবার হয়তো ততটা ঢালাও ঘোষণা বিরোধী রাজ্যগুলোর জন্য না হলেও কিন্তু ব্যালেন্স একটা বাজেট করা হবে, যেখানে বিরোধী রাজ্যগুলো মূলত যারা নির্বাচনে যাচ্ছে তাদেরকেও কিছুটা সন্তুষ্ট করা, সেখানকার ভোটারদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করা হবে। গতবার তোমার মনে থাকবে, যেহেতু দিল্লি নির্বাচন ছিল, সেখানে কিন্তু মধ্যবিত্তদেরকেও কিন্তু বড় একটা রিলিফ দেওয়া হয়েছিল। একেবারে ইনকাম ট্যাক্সে 12 লক্ষের যে ক্যাপিং, সেটা করে দিয়ে ইনকাম ট্যাক্সে একটা বড়সড় ছাড় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ক্যাপিটাল গেইনের ওপরে একটা ছাড় দেওয়ার প্রশ্ন রয়েছে, এবং যে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন রয়েছে তার উপরে কতটা ছাড় দেওয়া হয়, এবং সেই ভাবনাও কিন্তু রয়েছে। যদিও মধ্যবিত্তের পকেটে কিন্তু এখনো টান রয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে মধ্যবিত্তের বেশ কিছু জিনিস, কেনার জিনিসপত্র, সেগুলোতে কতটা ছাড় দেন নির্মলা সীতারামন, সেটাই দেখার। ফলে নিঃসন্দেহে এই বাজেট নির্মলা সীতারামনের জন্য যথেষ্ট বড় চ্যালেঞ্জের বাজেট। একদম পঙ্কজদার কাছে যাব, যে কতটা চ্যালেঞ্জ আপনাদের কাছে, কারণ বিরোধীরা বারবার আক্রমণ করছে যে অর্থনীতিটাকে কোন জায়গায় নিয়ে গেছেন। ট্রাম্পের কাছে নথি স্বীকার করতে হচ্ছে শুল্ক নিয়ে, 92 টাকা ডলারের দাম হয়ে গেছে, সোনার দাম এইভাবে হু করে বাড়ছে। না, বিষয়টা হচ্ছে প্রতিটা সেগমেন্ট কিন্তু একদম আলাদা, প্রত্যেকটার সঙ্গে মানে ইন্টার রিলেটেড, বাট তার মধ্যেও একটা স্বতন্ত্রতা আছে। সোনার দামের বিষয়টা হচ্ছে পৃথিবীতে বিভিন্ন যে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কগুলো তারা প্রচুর পরিমাণ সোনা কিনছে। সেটা পোল্যান্ড যেমন কিনছে, আগে কাজাকিস্তান কিনছিল, চীন কিনছিল, এমনকি ভারত। কিন্তু সাম্প্রতিক ভারত সেন্ট্রাল ব্যাংকের সোনা কেনাটা কমের দিকে যাচ্ছে। এটা একটা অন্য এপিসোড। এবং যখন শেয়ার মার্কেট, যখন একটা বিশ্ব অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট যখন অস্থির হয়, তখন শেয়ার মার্কেট অবশ্যই একটা মানে দোলাচলে থাকবে। এবং সেই দোলাচলে থাকলে বিনিয়োগকারীরা মনে করে যে তারা সুরক্ষিত নন। সেই টাকাটা কিন্তু তারা এই জায়গায় সোনা, রূপো বা মেটাল এই রকম জায়গায় ইনভেস্ট করার কথা ভাবে। তো সেই কারণের জন্য বিনিয়োগটা যাচ্ছিল। কিন্তু আজকে সকালের পরিস্থিতিটা একটু অন্যরকম। শেয়ার বাজারও পড়েছে, সোনার উপর দামও পড়েছে, কারণ একটা বুদবুদ বাবুল ছিলই, এটা কমার ব্যাপারই ছিল। কারণ গত বছর থেকে আজকের 74-78 থেকে 1,84,85 হওয়ার কোনো জায়গা নেই, একটা তাৎক্ষণিক ডিমান্ড তৈরি হওয়ার জন্য। এটা একটা বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে ভারতবর্ষ স্টেডিলি তার যে ইকোনমি, $4 ট্রিলিয়ন ইকোনমি করে সে 4th পজিশনে অলরেডি এসছে। আমি যদি ভারতবর্ষের ট্যাক্স পেয়ারের নাম্বারটা বলি, যে আমাদের ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যাটা 23 সালে মানে 8 কোটি থেকে প্রায় 9.5 কোটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে 24 সালে।
ট্যাক্স পেয়ারে অর্থাৎ বেশি লোক কর দিক, করের পরিমাণটা কম হোক, এবং আমরা জানি যে 8th পে কমিশন সেন্ট্রাল এবং বিভিন্ন রাজ্যগুলো, যদিও আমাদের রাজ্যে 6th পে কমিশনের পরে 7th হবে কিনা আমরা দোলাচলে আছি, কিন্তু এটা হওয়ার জন্য যাতে তাদের কাছে এটা নাভিশ্বাস না হয় বেতন বৃদ্ধিটা, তার জন্য কিন্তু এই 12 লক্ষ টাকার যে ব্র্যাকেটটা এটা আনা হয়েছে এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনটা রাখা হয়েছে। এটা মানুষ এক্সপেক্ট করছে যে এলআইসি, মেডিক্লেম এবং হাউজিং, এই 3টে ক্ষেত্রে এবং ক্যাপিটাল গেইনস, এই 4টে কম্পোনেন্টের মধ্যে কিছুটা রিলিফ হলে, কারণ তাহলে আমরা দেখব যে আবাসন শিল্প ধাক্কা আছে, হ্যাঁ, সেই আবাসন শিল্প অনেকটাই আবার নতুন ফর্মে আসবে। এমনিতেই জনসংখ্যার রেসপেক্ট একটা ডিমান্ড থাকেই থাকে। এবার জিএসটি, আপনি আমাকে অফবিট বলছিলেন যে জিএসটির ব্যাপারে আমি মনে করি যে সরকার যে রিলিফটা 22শে সেপ্টেম্বর যে রিডাকশনটা করেছে, অ্যাজ এ কনজিউমার আমরা একটা ক্যাম্পেইন করছি অখিল ভারতীয় গ্রাহক পঞ্চায়েত থেকে, আপনি অ্যাওয়ার হন, অর্থাৎ যে জিনিসটার দাম জিএসটি কমেছে আপনি সেই বেনিফিটটা আপনার কাছে আসছে কিনা এটা সরকার শুধু দেখবে না, সরকারের যেমন ভিজিল দরকার, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক কনজিউমারেরও এটা অ্যাওয়ার হওয়া দরকার। আমি আসবো, কারণ সরকার দেখবে না, সরকার দেখবে, নিশ্চয়ই দেখবে, সরকারকে আরো করা হতে হবে না। কনজিউমারের অত সময় আছে, কনজিউমারের অত জ্ঞান আছে যে কত কমলো জিএসটি, কত কমলো এবং তার দাম কত কমলো। আমি আসবো। অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন আমার সঙ্গে, রাজনৈতিক বিশ্লেষক। অনির্বাণ, $4 ট্রিলিয়ন আমরা চতুর্থ হতে চলেছি বা তৃতীয় হতে চলেছি, সাধারণ মানুষ কি পাচ্ছে? দেখুন, আমরা চতুর্থ ইকোনমি হতে চলেছি নাকি প্রথম ইকোনমি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছি ওনাদের কল্পনায়, তার থেকে অনেক বেশি জরুরি বিষয় যে আন্তর্জাতিক সমীক্ষা সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের থেকেও বেশি অসাম্য এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে রয়েছে। আমি $4 ট্রিলিয়ন ইকোনমি দিয়ে কি করব যদি আমাদের দেশের 80 কোটি মানুষকে এখনও সরকারকে বিনামূল্যে রেশন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। আজকে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে গোটা ভারতবর্ষের যত সম্পদ রয়েছে তার 90% কাছাকাছি সম্পদ মাত্র 5% মানুষের হাতে কুক্ষিগত হয়ে রয়েছে। পঙ্কজদা একটু আগে 9.5 কোটি ট্যাক্স পেয়ারদের কথা বলছিলেন, এরা হলো ডাইরেক্ট ট্যাক্স পেয়ার। কার্যত 140 কোটি মানুষ তো ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স পেয়ার। আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন তার উপরেও ট্যাক্স আছে, কারণ যে পরিমাণ দূষণে আমরা এই মুহূর্তে জর্জরিত, আমরা প্রত্যেক অসুস্থ হচ্ছি, ওষুধ খেতে হচ্ছে, ওষুধ কিনতে গিয়ে আমাদের ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। আপনি বলুন আজকে আমাকে অয়নদা, আজ থেকে 2 বছর 3 বছর আগে যে জীবনদায়ী ওষুধগুলির যা দাম ছিল, আজকের দিনে দাম কি তাই রয়েছে না তার থেকে 3 গুণ 4 গুণ, কিছু ক্ষেত্রে 10 গুণ বেড়ে গেছে। আজকে প্রতি বছর নির্মলা সীতারামন দেবী তিনি বাজেট পেশ করছেন এবং আমরা একটাই জিনিস দেখছি যে সাধারণ মানুষ বলতে আমরা যে ক্যাটাগরিকে বুঝি তাদের আর্থিক ক্ষমতা ক্রমশ কমছে এবং আদানি আম্বানি বলতে যে সুপার রিচ রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে রেশন দিতে হয়, এখানেও লক্ষ্মীর ভান্ডার দিতে হয়, মহারাষ্ট্রেও দিতে হয় বা বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোতেও দিতে হয়। কেন দিতে হয় তাহলে 80 কোটি মানুষকে? আসবো, সরাসরি চলে যাব। আগে একটু জেলার মানুষের কি চাইছেন জেলার মানুষ, দুর্গাপুরে চলে যাব অর্পণের কাছে। অর্পণ, দুর্গাপুর তো একটা শিল্পের শহর ছিল, কিন্তু এখন সেই রকম ভাবে আর নেই দুর্গাপুর। সেই দুর্গাপুরের মানুষ এখন কি চাইছেন কেন্দ্রীয় বাজেটে? দেখো, একেবারে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারের যে বাণিজ্য তালুক রয়েছে সেখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা তারা রয়েছে এবং সাধারণ মানুষ আজকে যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ হয়েছে কি বলতে লাগে তাদের সাথে কথা বলে নেওয়ার পর আজকে বাজেট অধিবেশন রয়েছে কেন্দ্রীয়, তো আপনারা কি চাইছেন সাধারণ মানুষ? আমরা কেন্দ্র সরকারের চাইছি যেন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেগুলো আছে সেগুলোর দাম অন্তত মোটামুটি মানুষের জন্য সহজলভ্য হয়, দাম যেন মোটামুটি কমের দিকে থাকে। আর যেগুলো জিনিস হচ্ছে আমাদের ডিজেল পেট্রোলগুলো যেন অন্তত পক্ষে একটু কম হয়, সেই জিনিস কন্টিনিউভাবেই ডিজেল পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ওই জন্যই আমাদের বিশেষ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। আর আমাদের
রেলের ভাড়াটা সিনিয়র সিটিজের জন্য যেন অন্তত কম হয় সেটাই আমরা আশা করব। আর ব্যাপারটা আরেকটা যে জিনিস বলতে চাইবো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে যেগুলো কেবল ইন্টারনেট যে মানুষ নিত্য প্রয়োজনীয়ভাবে সার্ভিস পাচ্ছে সেইগুলোর দাম অন্ততপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার যেন দেখে যে ওগুলো মানুষের পক্ষে সহজলভ্য যেন হয়, অতি সহজ সাধারণভাবে যেন মানুষ সব পায়। বলছি বাজেটে করে কি চাই সাধারণ মানুষের যাতে কষ্ট না হয় ওইভাবে বাজেট তৈরি করা হয়। মানে কি কি জিনিস মানে আপনাদের চাহিদা কি রয়েছে? চাহিদার কিছু নেই, সবগুলোই চাহিদার মধ্যেই পড়ছে, কিন্তু চাহিদা তো আছেই, মানুষ কষ্টে আছে, মানুষই বলছেন, সাধারণ মানুষই বলছেন। এই যে অনির্বাণ বললেন 80 কোটি মানুষ, একটা পারসেপটিভ বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে ওয়েলথ কনসেন্ট্রেট হচ্ছে। আমি বলবো যে ইউএসএতে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা হচ্ছে 870 এবং তাদের কাছে $5.7 ট্রিলিয়ন ওয়েলথ আছে। আর ইন্ডিয়াতে বিলিয়নিয়ারের সংখ্যা হচ্ছে 284, যাদের কাছে $900 বিলিয়ন আছে, দ্যাট ইজ লেস দ্যান $1 ট্রিলিয়ন। তাহলে 80% ওয়েলথ আপনি কনসেন্ট্রেট বলছেন, এটা কিন্তু এই ফিগারের সঙ্গে মিলছে না। কিন্তু 80 কোটি মানুষকে তো দিতে হচ্ছে বিনামূল্যে রেশন। এবার বিষয়টা বিভিন্ন রাজ্যে তো নির্বাচন যখন আসে তখন টাকার লোভ দেখাতে হয়। এই বিষয়টা চালু হয়েছিল, আপনি যে ওয়েলফেয়ার কনসেপ্টটা বলছেন, রাইট? তো এটা চালু হয়েছিল কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের যখন লকডাউন এই সিচুয়েশনে, এবং তারপর ধীরে ধীরে মানুষ তার থেকে বেরিয়ে এসছে। আমরা সবাই কিছুটা হলেও সংকুচিত হয়েছি আর্থিকভাবে। এই যে মার্জিনাল পিপল, তার এটাও ঘটনা যে মোদি গভর্নমেন্ট 2014 থেকে 2025 এই সময়ের মধ্যে 17 কোটি মানুষ তারা বিলো দ্য পভার্টি লাইনের ওপরে উঠে এসছেন। আচ্ছা, এটাও কিন্তু সমানভাবে সত্যি। বেশ, আমি আসবো, আরো একবার চলে যাবো জেলায়, খড়গপুরে চলে যাবো। খড়গপুর থেকে শঙ্কর রয়েছেন। শঙ্কর, মানুষ কি চাইছেন? সবচেয়ে বড় সমস্যা যেটা হচ্ছে যে এখানে তো সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের যে ট্রেনের যে ব্যবস্থা তা কোভিড এর পরে একবারে ভেঙে পড়েছে। তো মানুষ কি চাইছে তার মুখ থেকে আমরা শুনবো। কি চাইছেন আপনারা? দেখুন, আমরা নিত্যযাত্রী, কলকাতা যাতায়াত আমাদের করতে হচ্ছে প্রায় ডেলি। তো সেক্ষেত্রে এত ট্রেন লেট, আমরা টাইমে গন্তব্যস্থলেও পৌঁছতে পারছি না, আমাদেরকে এরকমও হচ্ছে যে ফিরতে পারছি না, স্টে করতে হচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে প্রচন্ড ভোগান্তি, সাধারণ মানুষের প্রচন্ড ভোগান্তি, ট্রেনের প্রচন্ড লেট, আর মানে কোথাও না কোথাও আমাদেরকে থাকতে হচ্ছে। জিনিসপত্র দাম কিভাবে? জিনিসপত্র তো মানে যেটা আমি সব থেকে আগে বলবো, বাড়িতে যেহেতু বাবা মা আছে, আমার ওষুধপত্র কিনতে হয়, ওষুধপত্রের দাম মারাত্মক হারে বেড়ে চলেছে, কমার কোনো জায়গায়। আপনারা কি চাইছেন? বাজেট এরকম হোক যাতে সাধারণ মানুষের কিছু স্বস্তি আসুক। আমার সঙ্গে রয়েছেন অমিত পান্ডে। অমিত দা, আপনারা কি চাইছেন, মানে কি এই বাজেট থেকে কি প্রত্যাশা করছেন? অ্যাকচুয়ালি বাজেট সবসময় শুধুমাত্র একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট হয়ে যায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে, সেটা মাটি অব্দি পৌঁছায় না, ধরাতল অব্দি পৌঁছায় না, যার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা যে আমাদের মতন যুবকদের কাছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সেটা কিন্তু আর হচ্ছে না। একটা ডকুমেন্ট কিন্তু পেশ করে দেওয়া হয়, কিন্তু ধরাতলে না কোনো MSME কে সাপোর্ট দেওয়া হয়। খড়গপুরের মতন একটা জায়গা যেখানে এতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আছে, মমতা ব্যানার্জি এতগুলো ইন্ডাস্ট্রি আনছেন, কিন্তু এখানে একটা ইন্ডাস্ট্রিকে সাপোর্টিং দেওয়ার MSME বা স্কিল ডেভেলপমেন্টের কোনো কেন্দ্রীয় সংস্থার কোনো কিছু নেই, যার জন্য যুবরা। খুব ভালো কথা বলেছেন, কিন্তু রেলের বাজেট তো রেল বাজেট আলাদা করে হয় না। রেলের বিষয়টা পুরোপুরি কন্ট্রোল বোর্ড নিয়ে নিয়েছে। টিকিটের দাম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আলাদা আলাদাভাবে যখন খুশি হয়। আমি পঙ্কজদার কথার সূত্র ধরে আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করবো, শৈবলবাবু, যে বিলো পভার্টি লাইন আর অ্যাবাভ পভার্টি লাইন, এটা একটু ব্যাখ্যাটা চাইব। এটা বলতে হবে, যখন আমরা বলি এত ট্রিলিয়নের ইকোনমি যাচ্ছে, বটম লাইন কিন্তু কত ট্রিলিয়নের ইকোনমি গেলাম সেটা নয়। বটম লাইন হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকাম কত। আমার এখানে পার ক্যাপিটা ইনকাম হচ্ছে USD 2878, US এর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে 89,000। হিউজ গ্যাপ। যে কথাটা বেরিয়ে এলো জেলা থেকে, একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বেরিয়ে এলো। ইন্ডিয়ার কি দরকার? ইন্ডিয়ার দরকার চাকরি, একদম ভিক্ষে নয়, চাকরি চাই। কারণ এই যে খেতে পাচ্ছি, এই যে চাল দিচ্ছি, এখন যদি কেউ চাকরি পেয়ে যায় সে চাল কন্টিনিউ নিতেই থাকবে হয়তো। আপনি একটা ভালো চাকরি জোগাড় করে দিন। এবার চাকরির জন্য কার দায়িত্ব? এ দায়িত্ব কি সম্পূর্ণভাবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্টের? না, কোনো সরকারই দিতে পারে না। তাহলে প্রাইভেট পার্টিসিপেশন ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট। প্রাইভেটকে এর মধ্যে ইনভলভ করতে হবে, যা ইনসেন্টিভাইজ করার। দেশের নিড কিন্তু চাকরি, বটম লাইন হচ্ছে চাকরি।
সেই চাকরি মিতা চক্রবর্তীর কাছে জানতে চাইবো, চাকরির বিষয়ে আপনাদের কি অভিযোগ? এখন 2 কোটি কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি তো দিয়েছেন এবং বিজেপি দাবি করে যে না হচ্ছে তো চাকরি। না, প্রথম কথা 2 কোটি কর্মসংস্থানে যে দাবি করেছিলেন সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি আসেনি, সেটা প্রথম আমরা দেখব। এবং তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে যে আপনি যদি মেক ইন ইন্ডিয়া সাকসেস দেখেন, ম্যানুফ্যাকচারিং এর এক্সপোর্ট, মেক ইন ইন্ডিয়া কিন্তু শুধুমাত্র একটা নোমেনক্লেচারই থেকে গেছে। মেক ইন ইন্ডিয়ার কিন্তু সত্যিকারের সাকসেস আমরা দেখতে পারিনি। যে জিডিপি গ্রোথ হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি জবলেস গ্রোথ, অর্থাৎ গ্রোথ হচ্ছে কিন্তু সেই অনুপাতে চাকরি ক্রিয়েট হচ্ছে না। আমাদের এখানে যে ওয়ার্কফোর্স আছে তার মধ্যে 90% মানুষ কিন্তু আনঅর্গানাইজ সেক্টরে কাজ করছে, অর্থাৎ তাদের যে চাকরি সেটা কিন্তু ইনফর্মাল ওয়ার্কার্সদের মধ্যে রয়েছে এবং তাদের কোনো রেগুলেশন হচ্ছে না। এবং আমরা যে চাকরি ক্রিয়েট করব, এসএমই সেক্টরের জন্য বাজেটে কি থাকবে সেটা দেখতে হবে। তারা কোনো ব্যাংক লোনের জন্য ইনসেন্টিভ দেয়, স্টার্টআপসের জন্য কোনো ইনসেন্টিভ দেয়, ওরা যদি চাকরি ক্রিয়েট করার মতো একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করছে কিনা সরকার দিয়েছে। আগের বাজেটেই অনেকটা ছাড় দিয়েছে, সেক্ষেত্রে কেন তাহলে এগিয়ে আসছেন না? কিন্তু প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট আপনি সেভাবে গ্রোথ দেখতে পাচ্ছেন না। আপনি ম্যানুফ্যাকচারিং এর এক্সপোর্ট দেখুন বা প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট দেখুন, সেই গ্রোথটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন না। গ্রোথ কোথায় হচ্ছে? ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়নি, তাহলে আমি তৈরি করে করবোটা কি? ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করে, তাহলে ডিমান্ডটা ক্রিয়েট করতে হবে। আমি চেষ্টা করলাম, ডিমান্ড ক্রিয়েট হয়নি তার মানে কি আমার হাতে পয়সা নেই? না, পয়সা নেই, তার কারণ হচ্ছে আমি তো ছাড় দিলাম, জিএসটি কমালাম, তাহলে ওই টাকাটা কি আমি বললাম যে কনজাম্পশনে চলে যাও তুমি, আমি বললাম না আমি কনজাম্পশন করবো না, আমি সেভিং করবো, আমার বিপদের সময় ওই টাকাটা বাঁচাবো। তাই যদি হয় তাহলে তো ডিমান্ড পিক আপ করবে না, তাহলে ইউ হ্যাভ টু সামওয়্যার ইনসেন্টিভাইজ বেটার। অনির্বাণের কাছে যাব, কি অবস্থা? কর্মসংস্থান তো বিজেপি দাবি করে হচ্ছে, চাকরির তৈরি বাজার তৈরি হচ্ছে, লোকাল ফর ভোকাল এরকমও তো হচ্ছে। না দেখুন, বিজেপির এই দাবির সঙ্গে আমি একমত। চাকরি কর্মসংস্থান অবশ্যই হয়েছে। জয়সা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী থেকে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও আইসিসি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন। এই ধরনের উন্নতি করে যদি কারো হয়, আপনি বলতে পারেন যে কর্মসংস্থান হচ্ছে না, উন্নতি তো হচ্ছে। কিন্তু আমি আবারও বলছি, উন্নতি হচ্ছে একদম হাতে গোনা মুষ্টিমেয় কিছু লোকজনের। সেই পার্সেন্টেজ যেটা একটু আগে পঙ্কজদা ডিবাঙ্ক করার চেষ্টা করছিলেন, আমি জানি না উনি তথ্যটা কেন বিশ্লেষণ করতে এত বড় ভুল করে ফেললেন। টপ 1%-এর কাছে 40%-এর বেশি ওয়েলথ রয়েছে। আপনি সেই পার্সেন্টেজটাকে যদি শুধু বিলিয়নিয়ার দিয়ে দেখতে চান তাহলে ওটা ওরকমই দাঁড়াবে, কিন্তু শুধুমাত্র বিলিয়নিয়ার দিয়ে হিসাবটা হয় না। আপনাকে দেখতে হবে যে পপুলেশনের যে টপ 5% তার কাছে আমাদের এন্টায়ার ওয়েলথের অলমোস্ট 90% কনসেন্ট্রেটেড। এইটা সরকারের তরফ থেকে যে ডেটা রয়েছে সেখান থেকে বিশ্লেষণ করেই আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বের করেছে, তারা তো জনে জনে গিয়ে ঘুরে বেড়ায়নি। এবার তারপরে যেটা বললেন বিলো পভার্টি লাইন থেকে বেরিয়ে আসে, একদম ঠিক। এই রিপোর্ট বেরিয়ে আসার পরেই সরকার বিলো পভার্টি লাইন বলতে কি বোঝায় সেই ম্যাট্রিক্সগুলোকে তারা পুরো উল্টে পাল্টে দেয়, যাতে তাদের নিজের সুবিধা মতো এই 17 কোটি 20 কোটি বেরিয়ে সেটা তারা প্রজেক্ট করতে পারে। অ্যাকচুয়ালি যদি বেরিয়ে থাকতো, আপনি আমাকে বলুন, 80 কোটি মানুষকে ফ্রিতে রেশন, কোভিড চলে গেছে 2020-21 সালে, আজকে 2026 সাল, এখনো দিতে হচ্ছে, দিতে কার্যত তারা বাধ্য হচ্ছে, নাহলে মানুষগুলো স্রেফ না খেয়ে মরে যাবে বলে। এই না খেয়ে মরে যাবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে লজ্জাটা অ্যাভয়েড করার জন্য দিতে হচ্ছে। এটা বাদ দিয়ে তারা কিচ্ছু দেয় না, শুধুমাত্র ওই চাল ডালটুকু, ডাল তো নয়, চাল গম পৌঁছে দিচ্ছে। এবার রান্না আপনি কিসে করবেন সেটা কেউ জানে না, গ্যাস আপনাকে কিনতে হবে। আইএমএফ নভেম্বর 2025-এ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টসকে সি গ্রেড দিয়েছেন এবং বলেছেন যে মেথোডোলজি দিয়ে আমরা আমাদের জিডিপি মেজার করি বা আমাদের ইনফ্লেশন রেট মেজার করি সেটা হচ্ছে আউটডেটেড এবং তার মধ্যে প্রচুর ডিফেক্ট রয়েছে। এবং এটা নভেম্বর 2025-এর রিপোর্ট আইএমএফ দিয়েছে, ইন্টারন্যাশনাল সংস্থা। তারা বলছে যে আমরা অনেক সময় আমাদের জিডিপি কে ওভার এস্টিমেট করছি এবং আমাদের ন্যাশনাল ইনফ্লেশন রেটকে আন্ডার এস্টিমেট করছি। আমি আসবো, তবে আমি পঙ্কজদের কাছে আসবো, এই জবাবটা নেব। তবে তার আগে একটু কলকাতার মানুষ কি চাইছেন আরো একবার চলে যাব সুস্মিতার কাছে। সুস্মিতা, দেখো, বাজারে মানুষ মূলত তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে এসেছেন। একটু কথা বলার চেষ্টা করবো সাধারণ মানুষের সঙ্গে। আজকে বাজেট রয়েছে, কোন জিনিসের দাম কমলে আপনার মধ্যবিত্ত জীবনে সুবিধা হয় বলে মনে করেন? রোজমার্কা যেটা আমাদের জিনিস কেনা হয় সেটা দাম কম হলে সুবিধা, আম লোক তো ওইটাই দেখা যায়। এটা আমাদের বিজনেসের জন্য। জিএসটি তো বিভিন্ন জিনিসের থেকে কমেছে, তারা কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন জিএসটি কমার? টাফ হয়ে যাচ্ছে বিজনেস। জিএসটি তো বিভিন্ন জিনিসের উপর কমেছে, তো কিছু সুবিধা চান, আর কি কিতে জিএসটি কমলে ভালো হয় বলে? আমাদের তো ব্যবসা, আমাদের লোহার ব্যবসা আছে, সেখানে যে জিএসটি আছে
সেটা কাজ করতে অনেক সুবিধা হচ্ছে আমাদের, কিন্তু নিয়ম কানুন যারা করছে জিএসটি নিয়ে সেটা অনেক অসুবিধা করে দিচ্ছে। যেমন গাড়িতে আপনার কত মাল নেওয়া উচিত, কত না নেওয়া উচিত, পার্টিদের কেমন আপনার জিএসটি করা উচিত। এবার প্রত্যেক আমাদের মানুষের আমাদের অঞ্চলে পড়াশোনা বেশি করে ওরা করেনি, ওরা জিএসটি নিয়ে এরা কাজ করতে চায় না, তো সেখানে আমাদের অনেক টাফ হয়ে যায় জিএসটি কাজ করতে গেলে। ওকে, আমাদের আমি আসবো পঙ্কজদা, যেটা অনির্বাণ এবং মিতা চক্রবর্তীর কাছ থেকে উঠে এলো। বিষয়টা হচ্ছে যে জিডিপি আপনি বলছেন যে ফেব্রিকেট করছে, আমরা জানি যে ইন্টারন্যাশনালি জিডিপিকে কম্পেয়ার করার জন্য যেটা নেওয়া হয় সেটা হচ্ছে পিপিপি, পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি। এই পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি অ্যাক্লেমড, ঠিক আছে। গুস্তাভ কাসল তিনি এই প্রোপাগান্ডাটা করেছিলেন প্রথম। তো এই যে কম্পারিজন, সেই কম্পারিজনে আপনি পার ক্যাপিটা ইনকাম, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের দেশে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পপুলেশন, আমাদের কেনার ক্ষমতা আছে কিনা মানুষের, আমাদের দেশের যে মার্কেট দ্যাট ইজ বিগার দ্যান দ্য ইউরোপিয়ান মার্কেট। আজকে আমরা যে ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্টটা করতে পারলাম কেন, বা অন্য দেশগুলোর সঙ্গে বাইল্যাটারাল যে চুক্তিগুলো হচ্ছে, সেটার কারণ হচ্ছে যে আমাদের দেশের বাজারটা বৃহত্তর। তো এই বাজারটার জন্য আজকে আমরা আমাদের সঙ্গে ট্রাম্প এগ্রিমেন্ট, তো আপনি যদি বলেন যে আমরা অস্বীকার করব, তখন বলবেন যে অস্বীকার করছে কেন। আবার যখন আমরা জন্ম থেকেই শুনে আসছি বাজার বিরাট, কিন্তু সেই বাজার বিরাটের অ্যাডভান্টেজটা আমরা কিনতে পারছি, আমাদের ক্রয় ক্ষমতাই যদি না থাকে তাহলে তারা আসবে কেন, তারা কি তৈরি করবে? ইন্ডিয়ান মার্কেটে আপনি যে আজকে ভাবুন, আজ থেকে 10 বছর আগে, আজ থেকে 20 বছর আগের যে মার্কেট এক্সপানশন, তার থেকে অনেক বেশি এক্সপানশন হয়েছে। এক্ষুনি আমরা দেখছিলাম যে কানেক্টিভিটি, যে রোড ট্রান্সপোর্ট, যে কানেক্টিভিটি, আপনি মনে রাখতে হবে যে 144 কোটি জনসংখ্যার দেশ। আজকে ব্রিটেন, ডেনমার্কের যে ইকোনমি যেভাবে রান করে, ইন্ডিয়ান ইকোনমি সেই জায়গায় রান করার কোনো জায়গা নেই। কিন্তু এমএসএমইতে গুরুত্ব আরোপ করা, এমএসএমইর জন্য রিলিফ দেওয়া, সেটা যেমন আমরা লকডাউনে দেখেছি, পোস্ট লকডাউনেও কিন্তু আমরা একই কাজ দেখেছি। আবার একই সঙ্গে যে প্রযুক্তির যে উন্নতি, যেমন এআই, তার জন্যও কিন্তু দৃষ্টি খোলা রাখতে হবে। এবং আমাদের যে আনস্কিল লেবার, ভারতবর্ষের একটা প্রবলেম, উনিও বলছিলেন এই আনস্কিলটাকে সেমি স্কিল, সেমি স্কিল থেকে স্কিল, স্কিল থেকে রিস্কিল, এই যে ট্রেনিংগুলো বিভিন্ন রকমভাবে তারা কিন্তু করছেন এবং তারা স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন। 2047-এর আগে কি সেই ফল পাবো, মানে যেটা টার্গেট করেছেন নরেন্দ্র মোদী? আমরা শুনেই আসছি, কিন্তু সাধারণ মানুষ, প্রতিটা জেলা থেকে সাধারণ মানুষ বলছেন আমরা কষ্টে আছি। আরও একবার রাজনৈতিক তরজা কি চলছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল সাংসদ এবং শ্রমিক ভট্টাচার্য বিজেপি সাংসদ কি বলছেন দেখুন। আশা রয়েছে যেটা প্রাপ্য, সে প্রাপ্য টাকাটা আমাদেরকে দিক। এত বড় বঞ্চনার শিকার ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের প্রতি হয়নি, কিন্তু আশা করব বাজেটে স্পেসিফিক পশ্চিমবাংলার আবাস যোজনা, 100 দিনের কাজের প্রসঙ্গ এবং নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তত কেন্দ্রীয় সরকার এবার কিছুটা টাকা দিক, তাহলে বাংলার লোক জানবে যে এই সরকার বাংলা বিরোধী সরকার। দেখুন, দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে পশ্চিমবঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমাজ তৈরি হয়েছে। আমরা সমস্ত কিছুই ভোটের প্রেক্ষিতে বিচার করি। কিছুদিন আগেই তো বাংলা 12টা নতুন রেল পেল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টের অনেক প্রজেক্ট উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সুতরাং এই বাজেটও বাংলা বাইরে থাকবে না। আমরা যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিশ্বাস করি, কোনো রাজ্যের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণের যে কংগ্রেসের সংস্কৃতি ছিল, সেটার মুক্ত করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। পঙ্কজদা, বাংলার ক্ষেত্রেই আসি। অদ্ভুত একটা, আপনারা লড়াই করছেন 26 টার্গেট, 26-এ আপনারা ক্ষমতায় আসবেনই বলছেন, কিন্তু বাজেটে যদি বাংলার জন্য কিছু না থাকে, তৃণমূল আবার শুরু করবে, আরও বেশি হাতিয়ার পাবে যে বাংলা বিরোধী বিজেপি। না, বিষয়টা হচ্ছে যে এর আগেও আপনারা জানেন যে গত বছরও 820 কোটি টাকা স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট হয়েছে, ফর বাজেট অ্যালোকেশন হয়েছে ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল। তো সেটা রেল স্টেশনের আপগ্রেডেশন, মেট্রো এক্সপানশন, এই প্রকল্পগুলো কিন্তু এসছে। তো
এবার আমরা মনে করি যে এই বাজেটে অবশ্যই, কারণ বাজেট নির্মলা সীতারামন কি করবেন সেটা আগে থেকে আমরা প্রেডিক্ট করতে পারি। কি আছে সেটা তো একেবারেই আমরা এটা গোপনীয় তো যতক্ষণ না এটা টেবিল হবে, কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করব যে বাংলার জন্য বরাদ্দ স্পেসিফিক উত্তরবঙ্গ এবং অন্য যে পার্টগুলো যেমন পর্যটন, এখন অনেকটাই প্রভাব আছে এইগুলোর জন্য আমি আবার সাধারণভাবে নয়া অতিথির কাছে একবার আসি, কারণ আর বেশি সময় পাবো না, একটু পরেই নির্মলা সীতারামন উঠে যাবেন, অর্থনীতিবিদ অরিজিতা দত্ত। কোন অবস্থায় নির্মলা সীতারামন এই মুহূর্তে বাজেট পেশ করতে চলেছেন? ভারতের অর্থনীতির কি অবস্থা? 92 টাকা হচ্ছে ডলারের দাম, সোনার উপর দাম এত বাড়ছে, জিনিসপত্রের দাম কিছুতেই কমছে না, মানুষ কিছুতেই খুশি নন। ভালো খবরগুলো বলি, সেগুলো হচ্ছে যে গ্রোথ বাড়ছে, যেখানে সারা পৃথিবীতে অ্যাভারেজ গ্রোথ খুব কম, সেখানে আমাদের গড় বৃদ্ধির খুব ভালো। আর তার সাথে হচ্ছে আমাদের ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন, যেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের মেন ইনভেস্টমেন্ট, ভালো, 30% জিডিপির, খুবই ভালো। খারাপ জায়গাগুলো হচ্ছে যে এই পুরো যে গ্রোথটা, যে বৃদ্ধিটা, সেটা কে তৈরি করছে, কোন সেক্টর তৈরি করছে? দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে মেইন ড্রাইভার, যেটাকে আমাদের ভাষায় যদি বলি সেটা হচ্ছে প্রাইভেট কনজাম্পশন, অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ, সেইটা হচ্ছে 62%। এবার এই ভোগের জায়গাটা যদি আমি একদম, আপনি যেটা প্রশ্নটা করলেন যে একদম যদি চলে আসি সাধারণ মানুষের কথায়, তাহলে কি হচ্ছে, হাউসহোল্ডের কি অবস্থা, আমাদের বাড়ির গৃহস্থদের অবস্থাটা কি? দেখা যাচ্ছে সেভিং কমে যাচ্ছে, ঋণ নেবার প্রবণতা প্রচণ্ড বেড়ে যাচ্ছে। এইটা কেন হচ্ছে? আমাদের অর্থনীতির ভাষায় আমরা বলি যে একবার যদি ভোগপণ্য যদি আমরা মানুষ যদি অভ্যস্ত হয়ে যায়, সে যেই হোক, টাটা বিড়লা থেকে নিম্নবিত্ত, সে কিন্তু আর কমাতে পারে না। কিন্তু তার সাথে আছে যে তার আয়টা কিন্তু ফ্লাকচুয়েট করছে, তাহলে সেই জায়গাটা থেকে তাদের ঋণে যেতে হচ্ছে। তার ফলে যেটা হচ্ছে, আপনি বলবেন যে ঋণ নিয়ে তো কিছু কিছু যে অ্যাসেট তো তৈরি হচ্ছে, বাড়ি হচ্ছে, গাড়ি হচ্ছে, হ্যাঁ হচ্ছে, কিন্তু সেই অ্যাসেটের ফরমেশন আর লায়াবিলিটি যেটা হচ্ছে, দুটোর মধ্যে গ্যাপটা যেটা, সেটা খুব কমে যাচ্ছে। বেশ, আমি হেডলাইন্স এর পরে আবার ফিরে আসবো। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করছে এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। আর কিছুক্ষণ পরে তৃতীয় মোদী সরকারের দ্বিতীয় বাজেট। 5 রাজ্যে নির্বাচনের আগে কি জনমোহিনী পদক্ষেপ? স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থানে নতুন কি? আয়কর থেকে মূল্যবৃদ্ধি, কোন খাতে মিলবে স্বস্তি? ভোটের রাজ্যে কি বাড়তি বরাদ্দ? সংস্কারমুখী না ভোটমুখী? কেন্দ্রের বাজেটে নজর আম জনতা থেকে বিশেষজ্ঞদের। 26-এর বাজেটে টার্গেট 26। বাংলা ভোটের আগে সাধারণ বাজেটে নজর সাধারণের। গতবারের বাজেটে ভোটমুখী বিহারকে ঢালাও বরাদ্দ, এবার কেন্দ্রের বাজেট কি বাংলামুখী? নির্মলার নবম বাজেটে নজর। আয়ের চেয়ে পকেটে টান, নির্মলার বাজেটে কি মিলবে সমাধান? রান্নার গ্যাসের দামে আম জনতার ছেঁকা, জিএসটি কমলেও ভোগান্তির অভিযোগ। কর্মসংস্থানেও হবে মধ্যবিত্তের মুশকিল আসান। মাঝারি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্যই বা কোন ছাড়? কি হবে সস্তা, কোনটা হবে দামি? আশা আশঙ্কার দোলাচলে আম আদমি। রবিতে বাজেট, ছুটির দিনেও খোলা শেয়ার বাজার। ইনকাম ট্যাক্সে ছাড়ের পর কি এবার শেয়ার বাজার থেকে আয়ও কর ছাড়? বাজার খুলতেই পড়ল সেন্সেক্স নিফটি। সূচকে ওঠা পড়ার মধ্যেই নির্মলার বাজেটে নজর দালাল স্ট্রিটের। বাজেটের দিনই পড়ল সোনার উপর দাম। প্রতি 10 গ্রামে সোনার দাম কমল 13,711 টাকা। কেজি পিছুর উপর দাম কমেছে 26,273 টাকা। সিলিন্ডার পিছু 49 টাকা 50 পয়সা বাড়ল বাণিজ্যিক রান্নার গ্যাসের দাম। টপ হেডলাইন্স নিবেদন করলো এখন মাংস রান্নাতে কোনো চাপ নেই বস। সহ নিবেদন করলো কলকাতায় আর জেলায় জেলায়। দাগমুক্ত উজ্জ্বলতা চাই? ব্যবহার করুন সোমেস ক্যানের ভিটামিন সি সিরাম। দুলালের তাল মিছরি, লেবেলে দুলালের তাল মিছরি লেখা দেখে তবেই কিনুন।
ঘড়ির অর্থেই আর মাত্র কিছুক্ষণ, তারপরেই লোকসভার অধিবেশন শুরু হবে এবং কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। তার আগে একটু আলোচনা করে নিই অনির্বাণ, বন্দে ভারত এক্সপ্রেস স্লিপার প্রথম চালু হলো এখান থেকে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরু, সুকান্ত মজুমদার বারবার দাবি করছেন দেখিয়ে দিলাম। রেলের তো বিষয় নেই এখানে এই বাজেটে, কিন্তু তবুও উত্তরবঙ্গের জন্য যদি বরাদ্দ বেশি হয়, ঢালাও হয়, তাহলে তো অনেকটা চাপ শাসক দলের এই রাজ্যে। দেখুন, সাধারণ মানুষের যদি ভালো হয় তাতে আলাদা করে কার চাপ কার কম চাপ এসব নিয়ে ভাবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বন্দে ভারত স্লিপার বা অমৃত ভারত ইত্যাদি এই যে প্রিমিয়াম ক্লাসের ট্রেনগুলি, এইগুলি যত বেশি আমরা ইন্ট্রোডিউসড হতে দেখেছি একই সময়ে দাঁড়িয়ে, যেগুলি প্রিমিয়াম ক্লাস নয়, তুলনায় মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষজন এমনকি গরিব মানুষজনকে যে ধরনের ট্রেনে বেশি যাতায়াত করতে হয়, তার যা সার্ভিসের অবস্থা হয়েছে। আপনার ক্যামেরাতে লোকাল ট্রেনের কথা বললেন, একজন ভদ্রমহিলা বললেন, যারা লোকাল ট্রেনে যাতায়াত। আপনাকে থামাচ্ছি কারণ ইতিমধ্যেই লোকসভার অধিবেশন শুরু। सीतारमन जी, आइटम नंबर 1. Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution. Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Viksit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment.
As I begin part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals, making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by 3 Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement,
through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERs, and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's semiconductor mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research, and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test, and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive textile sector, I propose an integrated program with 5 subparts. 1.
the National Fiber Scheme for self-reliance in natural fibers, such as silk, wool and jute, man-made fibers, and new age fibers. Textile expansion and employment scheme to modernize traditional clusters with capital support for machinery, technology upgradation, and common testing and certification centers. 3. The National Handloom and Handicraft Program to integrate and strengthen existing schemes and ensure targeted support for weavers and artisans. Tex Eco Initiative to promote globally competitive and sustainable textiles and apparels. Samarth 2.0 to modernize the upgrade the textile skill ecosystem through collaboration with industry and academic institutions. Further, I propose to set up mega textile parks in challenge mode. They can also focus on bringing value addition to technical textiles. I propose to launch the Mahatma Gandhi Gram Swaraj initiative to strengthen khadi, handloom and handicrafts. This will help in global market linkage and branding. It will streamline and support training, skilling, quality of process and production. This will benefit our weavers, village industries, one district, one product ODOP initiative, and also our rural youth. India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative, sports goods, that will promote manufacturing, research and innovation in equipment design as well as material sciences. Rejuvenation of legacy industrial clusters. I propose to introduce a scheme to revive 200 legacy industrial clusters to improve their cost competitiveness and efficiency through infrastructure and technology upgradation. Creating champion SMEs and supporting micro enterprises. Recognizing MSMEs as a vital engine of growth, I propose a three-pronged approach to help them grow as champions. Equity support. I propose to introduce a dedicated 10,000 crores SME growth fund to create future champions, incentivizing enterprises based on select criteria. I also propose to top up the Self-Reliant India Fund set up in 2021 with 2,000 crores to continue support to micro enterprises and maintain their access to risk capital. Liquidity support. With TREDS, more than 7 lakh crore has been made available to MSMEs. To leverage its full potential, I propose 4 measures. 1. Mandate TREDS as the transaction settlement platform for all purchases from MSMEs by CPSEs, serving as a benchmark for other corporates. 2. Introduce a credit guarantee support mechanism through CGTMSE for invoice discounting on TREDS platform. 3. Link GEM with TREDS for sharing information with financiers about government purchases from MSMEs, encouraging cheaper and quicker financing. 4. Introduce TREDS receivables as asset-backed securities, helping develop a secondary market, enhancing liquidity and settlement of transactions. Professional support. Government will facilitate professional institutions such as the ICAI, ICSI, ICMAI to design short-term modular courses and practical tools
to develop a cadre of corporate mitras, especially in Tier 2 and Tier 3 towns. These accredited para-professionals will help MSMEs meet compliance requirements at affordable costs. Infrastructure. During this past decade, our government has undertaken several initiatives for large-scale enhancement of public infrastructure, including through new financing instruments such as Infrastructure Investment Trust (InvITs) and Real Estate Investment Trust (REITs), and institutions like NIIF and NABFID. We shall continue to focus on developing infrastructure in cities with over 5 lakh population, that is Tier 2, Tier 3 cities, which have expanded to become growth centers. Public capital expenditure has increased manifold from 2 lakh crore in 2014-15 to an allocation of 11.2 lakh crore in BE 25-26. In this coming year, that is financial year 2026-27, I propose to increase it to 12.2 lakh crores to continue the momentum. To strengthen the confidence of private developers regarding risks during infrastructure development and construction phase, I propose to set up an infrastructure risk guarantee fund to provide prudentially calibrated partial credit guarantee to lenders. Over the years, rights have emerged as a successful instrument for asset monetization. I propose to accelerate recycling of significant real estate assets of the CPSEs through the setting up of dedicated rights. To promote environmentally sustainable movement of cargo, I propose to 1. Establish new dedicated freight corridors connecting Dankuni in the east to Surat in the west. Operationalize 20 new national waterways over the next 5 years, starting with National Waterways 5 in Orissa to connect mineral-rich areas of Talcher and Angul and industrial centers like Kalinga Nagar to the ports of Paradeep and Dhamra. Training institutes will be set up as regional centers of excellence for development of required manpower for these waterways. This will benefit youth in the entire stretch of the waterways to train and acquire skills. Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna. And C, launch a coastal cargo promotion scheme for incentivizing a modal shift from rail to road to increase the share of inland waterways and coastal shipping from 6% to 12% by 2047. To enhance last mile and remote connectivity and promote tourism, I propose to give incentives to indigenize manufacturing of seaplanes. A seaplane VGF scheme will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities.
We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform cum result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well placed to futuristically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only, will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%.
Emerging technologies including AI. 21st century is technology driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers, medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken.
I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, AVGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states to Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation, forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established
to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigalai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallu, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1. Increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. B. Empowering Divyangjan through access to livelihood opportunities, training, and high-quality assistive devices. C. Empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D. Focus on the Purvodaya states and the Northeast region to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A. A credit-linked subsidy program, B. Scaling up and modernization of livestock enterprises,
C. Enhance creation of livestock, dairy and poultry. Enhance creation of livestock, dairy and poultry focused integrated value chains. And D. Encourage creation of livestock farmer producer organizations. High value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana. Timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, ALIMCO, to set up and to scale up production of assistive devices. Invest in R&D and AI integration.
strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try, purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram, and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity, and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertic share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26. A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this August House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 25-26
2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July,
and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose
to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. Propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. It is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by a services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment, or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert
for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee, Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes, for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, Ind AS itself. Separate counting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap, and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is supposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates
in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defamation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties
on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports. New export opportunity to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters. The following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit, or transshipment.
To support aspirations of India's small businesses, artisans, and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, this I commend the budget to this august House. 1.5 hours. आइटम नंबर 3 माननीय वित्त मंत्री जी। Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. आइटम नंबर 4 माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। तो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना आए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान है। माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरे स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है। बजट बयान और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है। सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। বাজেট পেশ হলো, এবার বাজেট থেকে কি পেলাম, বাজেট কেমন হলো, সেসব নিয়ে পর্যালোচনা চলবে। আমি শুরু করব আমি অরিজিতা দিকে কি পেলাম। আমরা এই যে পুরো বাজেটটা, প্রথমত এই বাজেটের শুরুতে আমরা অনেক কথা বলছিলাম যে এই বাজেট জনমুখী হবে কিনা, 5টা রাজ্যে ভোট, সেই ভোটের কথা ভেবে হবে কিনা। বহির্বিশ্বে এই মুহূর্তে একটা অর্থনৈতিক টালমাটাল পরিস্থিতি চলছে, সেটা মাথায় রেখে বাজেট পেশ হবে কিনা। এই বাজেট পেশের পরে কি মনে হলো, প্রপার ব্যালেন্স করে একটা বাজেট পেশ? আমি যদি খুব গ্রস খুব অ্যাপারেন্ট ধরতে চাইছি, ঠিক কি মনে হচ্ছে? আসলে না, এই যে পরিস্থিতিটাতে ম্যাডাম বাজেটটা পেশ করলেন, সেই পরিস্থিতিতে এর থেকে বেশি খুব একটা চেঞ্জ করার জায়গাটা ছিল বলে আমার মনে হয় না। একদিকে জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশন, আরেকদিকে আমাদের এক্সটার্নাল সেক্টরের যে একটা বয়ান্সি রয়েছে, যথেষ্ট ভালো এক্সপোর্টস অবস্থা রয়েছে। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের, যেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, যে আমাদের গৃহস্থদের জন্যে অবস্থাটা খুব ভালো নয়, যেহেতু ইনকামের ফ্লাকচুয়েশনস থাকছে কিন্তু সেভিংস ড্রপ করছে এবং ঋণটা বাড়ছে। আমার মনে হয়েছিল, আমার যদি ব্যক্তিগতভাবে যদি জিজ্ঞাসা করেন, সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রী হিসেবে আমি ভেবেছিলাম যে স্বাস্থ্য আর শিক্ষা, এই দুটোতে আরেকটু বেশি ফোকাস
আসবে। কারণটা বলি যে আমরা একদিকে বলছি আমরা চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি, কিন্তু এখনো আমাদের মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত ফ্যামিলির থেকে অধিকাংশ ছেলেমেয়েরাই তাদের অ্যাসপিরেশনটাই হচ্ছে বিদেশে গিয়ে পড়বো। তাহলে সেই জন্যই তো উনি বললেন, ছাড় দিলেন সেটার জন্য, সেটা তো একটা রিফ্লেক্ট করলো যে সেটা কতটা সত্যি। তাই জন্যে আমার মনে হয়েছিল যে স্বাস্থ্য আর শিক্ষায় শুধুমাত্র ইন্স্যুরেন্স পলিসি, মানে সেটা স্বাস্থ্যসাথী হোক বা উল্টো দিকে পিএমজেই হোক, আয়ুষ্মান ভারতী হোক, সেটা দিয়ে তো এনাফ হচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়াল প্রোটেকশন দিতে পারছে না। তাই জন্যে প্রভিশনের জায়গায় একদম সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে যদি আমরা আরেকটু জোরদার করতে পারতাম, এবং এডুকেশন সেক্টর। কেন আমি বলছি, আমি যদি তথ্য দিয়ে একটু দেখি যে গত 10 বছরে 2015-16 থেকে 2025-26 শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতে আমি বলি একটু, শিক্ষা আর স্বাস্থ্য খাতে দুটোতেই ইউনিয়ন বাজেটের যে অংশটা ইনভেস্ট হচ্ছিল সেটা কিন্তু ফল করে গেছে। অ্যাবসলিউট টাকায় তো বেড়েছেই, কিন্তু আমার তো জিডিপিও বেড়েছে, আমার তো ইউনিয়ন বাজেটের ভ্যালুও বেড়েছে, কিন্তু একদম ইকোনমিক সার্ভের তথ্য বলছে যে সেখানে কিন্তু একটা ড্রপ হয়েছে শেয়ারে। এইটা আমি মনে করেছিলাম যে সত্যি যদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ করতে হয় তাহলে এই দুটো জায়গায় আমাকে খুব স্ট্রংলি যেতে হবে, যেখানে আমি সত্যি করে হিউম্যান ক্যাপিটালটা তৈরি করতে পারবো। আর একটা জায়গায় স্বাস্থ্য পরিষেবার কথায় এটা তো কতটা অপ্রতুল যে আজকে আমার রাজ্যে শাসক দলকে আলাদা করে সেবাশ্রয়ের মতো একটা প্রোগ্রামকে আনতে হচ্ছে। তার মানে কি? তার মানে তার কাছের যে হসপিটাল সেখানে এনাফ পাচ্ছে না, তাই জন্য ওই কটা দিনের জন্য সমস্ত রিসোর্সগুলোকে তুলে এনে ওইখানে দিতে হচ্ছে। তো তার মানে আমার প্রভিশনিংটা কিন্তু যথাযথ পর্যাপ্ত অ্যাডিকুয়েট নয়। কিন্তু বায়োফার্মার জন্য একটা বাজেটে একটা অ্যালোকেশন আছে, একবার শোনা যাক কি বলেছিলেন সীতারামন। Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. বাজেটে আয়ুর্বেদ প্রসঙ্গ নিয়েও রয়েছে, অ্যালোকেশন রয়েছে, বাজেট বরাদ্দ হয়েছে কি? Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training and awareness for traditional medicine. একেবারে শুনে নেওয়া যাক হেলথ এডুকেশন অর্থাৎ স্বাস্থ্য শিক্ষা খাতেও কত বরাদ্দ হলো। Education. Our government will support states to challenge route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes.
করে একবার দেখা যাক এই বাজেট থেকে বিভিন্ন দিকে যদি আমরা একবার দেখি যে বাজেটের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাব চট করে একবার দেখিয়ে দিই আপনাদের। বড় ধস শেয়ার বাজার আজ খোলা রাখা ছিল। বাজেট যেহেতু আজ রবিবার শেয়ার বাজার খোলা ছিল এবং শেয়ার বাজারে বড় সড় ধস 800 থেকে 1500। বিজেপিকে রিপ্রেজেন্ট করছেন শঙ্কুদেব আছেন। শঙ্কুদেব, আমরা তো জানি যে শেয়ার বাজার একটা মাপকাঠি, একটা নীতি। বাজেট ভালো হলে সেই অনুযায়ী শেয়ার বাজারে ওঠানামা হয়। কিসের ইঙ্গিত, কি মনে হচ্ছে? শুনুন, আমার মনে হয় যে এই রিফ্লেকশন কিছুক্ষণের মধ্যেই আসতে শুরু করবে। এটা খুব তাৎক্ষণিক ইমিডিয়েট রিয়াকশান আসছে, কিন্তু আমি আপনাকে কয়েকটা জায়গা আজকে এই বাজেট নিয়ে রিয়াকশানের ক্ষেত্রে বলতে চাইব। প্রথমত হচ্ছে, দেখুন, পশ্চিমবাংলার অধিবাসী হিসেবে পানিহাটির মানুষ খুবই আনন্দিত হওয়া উচিত, কারণ তারা একটা NIPR পেয়েছেন। এছাড়াও সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, বহুদিন ধরে অর্জুন সিংরা আন্দোলন করতেন যে জুটের জন্য আলাদা একটা স্কিম ডিক্লেয়ার হোক, সেটা আজকে ফর্মালি অ্যানাউন্সড হয়েছে, সেটা তারা পেয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বিগেস্ট বেনিফিশিয়ারি হবে, প্রায় 200টার উপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তৈরি হতে চলেছে, যার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের যথেষ্ট বেশি ভূমিকা রয়েছে। এছাড়াও ডানকুনি টু সুরাট যেটা ফ্রেট করিডোর হবে, সেটাতে আমাদের অনেক সুবিধে। বারাণসী শিলিগুড়ি আমরা বুলেট ট্রেন পেয়েছি, তাতে অনেকটা সুবিধে। এবং বারাণসী নিউ দিল্লি করিডোর অলসো অ্যানাউন্সড হয়েছে, যেটা শিলিগুড়ির হচ্ছে কানেকশানে থাকবে, সেটা আমাদের পক্ষে অনেক বেশি লাভজনক হয়েছে। এছাড়া গার্লস হস্টেল ডিক্লেয়ার করা হয়েছে মেয়েদের জন্য, যেটা যথেষ্ট সুবিধা হবে। প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে এটা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমি জানি না তৃণমূল কতটা করতে পারবে ও করে দেবে। এবং এরপরেও রয়েছে 5টা স্টেটে মেডিকেল ট্যুরিজম, যেটা অত্যন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে আমার মনে হয়। ইনকাম কোথায়? আরে শেষ করি। ইনকাম জায়গাটা কোথায় দেখান? আরে দাঁড়ান, আমি শেষ করিনি। আরে আপনি যদি বাদ করতে আমার রিঅ্যাকশনের মধ্যে ঢুকে গেলেন, আপনাকে বলতে দেবো না। আমরা তো আমাদের বাংলায় যেটা উপকার হয়েছে বলতে দেবেন না তো? জ্বালা হয়েছে, বলুন। এরপরে তো আরো স্পেসিফিক্যালি বলবো, ইস্ট কোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর হচ্ছে দুর্গাপুরে, যেটা আমরা পেয়েছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে খুব স্পষ্ট, দেখুন, করিডোর অ্যানাউন্স করলে তো হবে না, সেই করিডোরটা তো আর আকাশে হবে না, জমি দেবে না এরা আজকে একটা সল্টলেক সেক্টর 5-এ মেট্রো রেল করা যাচ্ছে না মাত্র, মানে বাজেটে সব রকম সংস্থান রয়েছে, রাজ্যগুলোকে কিভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেই সব ব্যবস্থা রয়েছে, তাই তো? পশ্চিমবঙ্গের জন্য অনেক সুবিধা দিতে পারবে। আর শুনুন, দেখুন, ভাস্কর সিংহ রায়, মানে আমি বলছি, বাজেট অ্যালোকেশন যেখানে যা কিছু হয়েছে সেটা আপনারা বিস্তারিত দেখবেন। রাজ্যগুলো প্রাপ্ত টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দেয় না, ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সের GST কালেকশনের টাকা দেয় না, বিভিন্ন জনহিতকর প্রকল্প মনরেগা টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, মানে সুপ্রিম কোর্টকে ইন্টারফেয়ার করতে হয়। দেখুন, একটা কথা হচ্ছে যে শেয়ার মার্কেট একটা ইন্ডিকেটর। শেয়ার মার্কেটের আপনি ধস নেমে গেল, বাজেট নাকি ভালো হলো। ইনকাম ট্যাক্সের কি হলো? ইনকাম ট্যাক্স ITR 1 ITR 2 31 জুলাইয়ের মধ্যে ফাইল করবেন, কিন্তু 31 মার্চের মধ্যে রিভিশন করবেন। কি দিল? TCS, ফরেনে যাওয়া TCS এর জন্য, যেটা 2% করেছে। আর কি করেছে? ক্লাউড ট্যাক্স, মানে যারা ক্লাউড কম্পিউটিং ইত্যাদিতে ইনভেস্ট করবে ফরেন কোম্পানি, তাদের 2047 অবধি কর ছাড় দিয়ে রেখেছে। সাধারণ মানুষের আপনি দেখুন স্পেন্ডিং, যেটা দিদি বলছিলেন যে আমাদের হাতে টাকা কোথায়, এক্সপেন্ডিচার কোথায়, আমরা লোন নিচ্ছি, লোন রিপেমেন্ট করতে পারছে না। আপনি যেটা ছোট ছোট বাড়িগুলো, যেটা 30 লক্ষ টাকার মধ্যে, সেটাকে 30 লক্ষ, তার কেনা বেচা কমে গেছে। আপনি মার্কেটের আপনি যে GDP যে ক্যালকুলেশন করেন 2025 সালের নভেম্বর মাসে IMF এটাকে C ক্যাটাগরি করেছে, C। তাহলে আপনি কিসের গ্রোথ দেখাচ্ছেন? আপনার এখানে বলুন যে এক্সপোর্টের লক্ষ্য কি? আমেরিকার বাজার তো ট্যারিফের জন্য এখন বন্ধ, তাহলে এই যে গোল্ড অ্যান্ড জুয়েলারি, সেগুলো এক্সপোর্ট করবে কতটা এবং কোথায়? ইউরোপিয়ান বাজার অত বড় নয়, ইট ক্যানট বি কম্পেয়ার্ড উইথ US মার্কেট। তাহলে আমাদের এখানে এক্সপোর্ট, আমাদের এখানে GDP, এই যে একটা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা নিয়ে যে প্রডিউস করছে, সেই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটাটার কোনো ইম্প্যাক্ট কি আছে মানুষের মধ্যে, সেটা কিন্তু পর্যালোচনা করা দরকার। মানুষের আরেকটা কথা বলি, কর্মসংস্থানের কথা বলছেন, গিগ ইকোনমি, এখন পার্মানেন্ট কোনো কাজ নেই। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে গিগ ইকোনমি, 6 মাসের কাজ করছে, 3 মাস কাজ করছে, তারপরে কাজ নেই।
মানে স্থায়ী কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকারের কোন দিশা দেখাতে পেরেছে? কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতে চাই সঙ্গে কথা বলবো যে একটা ভিশনের কথা বলছেন, শঙ্কুদেব বললেন যে একটা ভিশন, বাজেট একটা ভিশন তৈরি করে দিয়েছে, আমরা এখন দেখতে পাইনি। আমাদের রাজ্য অনেক কিছু পেতে পারে, পাওয়ার মতো পরিস্থিতি রয়েছে, কিন্তু সেখানেও ইফ অ্যান্ড বাটস রয়েছে, কিন্তু ভিশন তো তৈরি করে দিয়েছে। মনে হয় আপনার ভিশনের, আমাকে দেখুন একটা কথা হচ্ছে যে বাজেট যে ভিশনারি, কোন দিক দিয়ে ভিশনারি দেখবেন? আপনাকে প্রথম হচ্ছে যে প্রোডাকশন বাড়াতে হবে, এক্সপোর্ট বাড়াতে হবে। আপনি বলুন যে আমাদের জিডিপির বেশিরভাগ অংশটা যে সার্ভিস সেক্টর থেকে, সার্ভিস সেক্টর থেকে ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টরের কোথায় জিডিপি, কোথায় ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর জিডিপি কোথায় বলতে হবে। আপনারা তো বলেছিলেন সমুদ্র আমরা এতক্ষণ ধরে একটা বাজেট শুনলাম, আমাদের নেতা রাহুল গান্ধী প্রথম দিন থেকে বলে এসছেন যে একটা হলো বাজেট লাস্ট 11 বছর ধরে চলছে। আজকেরও বাজেটটা আপনি শুনুন, কেউ কিছু বলতে পারবে না যে বাজেটে কি এক্স্যাক্টলি পেলাম। আপনি দেখুন, উনি বললেন বায়োফার্মা, না আপনি কিভাবে বলছেন বলতে দিচ্ছি চলছে, তাহলে দেশটা না সেটাই তো বলছি, দেশটা মনোপলিরাই চালাচ্ছে, পুরোপুরি মনোপলিরাই চালাচ্ছে। আমরা আজকে দেখছি যারা অতি রিচ তারা এখানে কর্পোরেট ট্যাক্স কম দিচ্ছে এবং তাদের পার্সোনাল ট্যাক্সের থেকে বাঁচার জন্য দুবাই বা অন্য কোনো ট্যাক্স হেভেন্সে চলে যাচ্ছে। একটা পয়েন্ট দেখুন, 10,000 কোটি টাকা উনি বায়োফার্মাতে দিচ্ছেন। আপনি জানেন বায়োফার্মার সব থেকে বড় যে ভ্যাকসিনেশনের জন্য যে কোভিডের সময় যে ব্যক্তি, আমি নাম নেব না, সেই ব্যক্তি আজকে এনআরআই হয়ে গেছেন, তিনি আজকে আরসিবি কিনছেন। তো ইন্ডিভিজুয়ালসরা রিচ হচ্ছে কিন্তু জনগণের কিছু হচ্ছে না। একটা পয়েন্ট দেখুন, আয়ুর্বেদের জন্য উনি বললেন 5টা স্টেটকে তিনি জিনিসপত্র মানে জায়গা দেবেন। কোন 5টা স্টেট? এটা কি বাংলা আছে তার মধ্যে, না এখানে খালি যারা ডাবল ইঞ্জিন সরকারের মধ্যে পড়ছে তাদের জন্য? সেটার কোনো স্পেসিফিকেশন নেই। আসুন বুলেট ট্রেনে, যেটা শঙ্কুদেব বলছিল, আমরা জানি যবে থেকে নরেন্দ্র মোদীজি এসছেন তবে থেকে আমরা জানি যে আহমেদাবাদ থেকে মুম্বাইয়ের মধ্যে একটা বুলেট ট্রেন করিডোর হওয়ার কথা। আজকে 12 বছরে কোনো বুলেট ট্রেন করিডোর আসেনি। তাহলে কবে আমাদের এই বাংলা থেকে গুজরাট না বারাণসী থেকে যাবে, কবে এটা হবে সেটা বলতে পারছেন না। এইবার দেখুন আমার শেয়ার মার্কেট, যেটা শঙ্কুদেব বললো না, ধস হয়ে গেছে। ফার্স্ট রিয়াকশন, বিজেপি সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা সেক্টর হলো রিটেল ইনভেস্টর। যারা আজকে রিটেল ইনভেস্টর মানে যারা ভারতে থাকে তাদের টাকা চলে যাচ্ছে, কিন্তু মনোপলিজদের কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। তো জনগণের কাছে টাকাটা কোথায়? এরাও যারা আজকে শেয়ার মার্কেটে ইনভেস্ট করছে তাদের টাকাটা কোথায় যাচ্ছে? কিন্তু তারা যখনই কিছু গেইন হয় ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স দিতে হচ্ছে, ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্সটা বারবার বেড়ে যাচ্ছে। আসি লাস্ট পয়েন্ট, তুমি বলে নাও কোনো রিলিফ নেই। আমি একটা কথা বলতে চাই, মনমোহন সিংকে বিজেপি এত কথা বলে, আপনারা দেখবেন 2008 সালে যখন গ্লোবাল রিসেশন হয়েছিল, আমরা 2014 থেকে আজকে 2026 কোনো গ্লোবাল রিসেশন কিন্তু দেখিনি। আজকে তেলের দাম দেখুন আর সেই সময় তেলের দাম দেখুন। 2008-এর যে রিসেশন যেটা আমেরিকাতে হয়েছিল, লিমেন ব্রাদার্সের যে ক্র্যাশটা হয়েছিল, আমরা কিন্তু তারপরে 2014 পরে কোথাও দেখিনি। তা সত্ত্বেও মনমোহন সিং এর সময় ভারতের ইকোনমি স্ট্যাটাসটা দেখুন, লোকের কাছে কত টাকা ছিল। এইভাবে বোধহয় তুলনা করাটা সম্ভব নয়। কেন বলছি? তার কারণ বাজেট একটা ভিশন সবসময়। আপনি বলছেন যে আম আদমি কিছু পায়নি, এবার যদি আম আদমির কথা ভেবে বাজেট করতে হতো তখন আপনারা বলতেন জনমোহিনী বাজেট। যদি ভিশনের কথা বলা হয় তাহলে ভিশনের দিক থেকে দেখতে গেলে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে এমএসএমইর জন্য একটা ভালো বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়া কি কর্মসংস্থান আছে, তাছাড়া আরো আছে ডেটা সেন্টারে কত লোকের চাকরি হবে? সেমিকন্ডাক্টর সেটার জন্য বাজেট অ্যালোকেশন আছে। এখন যদি আপনাকে এগোতে হয়, যদি অন্য দেশের উপর মুখাপেক্ষী না হয়ে আপনাকে এগোতে হয়, তো আপনাকে তো এই জায়গাগুলো তো কিছু টাকা তো ঢালতে হবে। ভারতবর্ষের ইকোনমি কোনোদিন অন্য দেশের উপরে ডিপেন্ডেন্ট ছিল না। সঙ্গে কথা বলবো প্লিজ, বলুন। আচ্ছা, এইগুলোতে তো অনেকগুলো যে স্কিমগুলো, প্রথমে একটা কথা বলি যে অনেকগুলো স্কিমই কিন্তু আগে থেকে চলছে। এই এমএসএমই কে ফোকাস অনেক দিন ধরে, এবং ঘটনাচক্রে আমি এমন একটা রাজ্যে বাস করি যেখানে মহিলা এমএসএমই মানে উইমেন লেড এমএসএমই হাইয়েস্ট নাম্বার, 80 লক্ষের ওপরে মহিলা এন্টারপ্রেনিউর। কিন্তু যদি আমি ভ্যালুর টার্মসে যাই,
তাহলে কিন্তু অতি কম। তাহলে এই জায়গাটা কেন হচ্ছে, এই জায়গাটা কিন্তু ফোকাস দরকার। আমি নিজে মহিলা উদ্যোগদের নিয়ে কাজ করি, তাহলে আমি জানি, কিন্তু আমি এখানে এই ফোরামে